Hi everyone, welcome back to my channel. Okay, I have been MIA for quite some time because I was only active on Instagram and now I do create content on Instagram, so I was very inactive here and today I'm here to make up for it. So recently I got a lot of stuff from Deodap. This is their website and this is their page, and I will be putting all the product description and everything, the website, their Instagram page and everything about them in the description box down below, so you can also check out there. So let's begin with the haul. This is the box. This is very huge and I got a lot of stuff, and mind you, this is only for 500. I got everything अंडर 500 इन टोटल, मतलब कि सबका टोटल मिला के मेरा 500 के अराउंड या फिर 500 के आसपास आ जाता है. इट्स नॉट मोर देन 550. एंड एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी ओपन द पैकेज, और ये ऐसे कंडीशन में होके रखा है बिकॉज आई वॉज सो एक्साइटेड टू ओपन इट और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने ये ऑलरेडी ओपन करके देख लिया है. बट लेट मी शो यू गाइज व्हाट ऑल आई गॉट. So first of all, I got the spray bottle. Now I did not get the spray bottle to spray water on the plants because let's be real, मुझसे plants संभाले नहीं जाते हैं. I end up killing them all. So what I'm gonna do with this is I'm gonna use this to spray water on my hair. I have curly hair, so what I need to do is spray water on my curly hair before setting them with cream and gel and stuff. So this is very helpful. I have been looking for a spray bottle within a budget for so long and I got this one. Let's open it. I have been talking so much and ये मैंने open भी नहीं किया. So I'll be using this to spray water on my hair. This is how it looks. आप ये खोल भी सकते हो, ये ऐसे भी होता है, और अगर हम ये लगा दे तो ये इन अ सिंगुलर ऐसे पिचकारी की तरह आता है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज आई गॉट दिस इन पिंक यू ऑल. और इन सब का प्राइस मैं यहाँ पे कहीं पे लिस्ट कर दूंगी बिकॉज आई डोंट रिमेंबर द प्राइसेस. सो या, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. I got this water bottle और ये 700 ml का है. I have already opened and seen it. It's so pretty. Oh my god. Guess what guys? I'm obsessed with pink. So मुझे सब कुछ pink में ही लेना था. And I also got this in pink. Look at this. ये ऐसे metallic pink जैसा है and I love it so much. It looks so pretty. और ये बहुत ही बड़ा है. It's like 700 ml. So you know I'm gonna be staying hydrated this summer. And here it's written open. So you can just tap on this button and ये ऐसे open हो जाता है. For closing it, यहाँ पे लिखा है close. ऐसे you just have to press on it and it closes. And if we open this, यहाँ पे एक strainer भी है जो कि impurities को strain करके आप ऐसे वाटर पी सकते हो. इट्स ऑल्सो गonna बी वेरी हैंडी इफ आई एम टेकिंग चाय इन दिस. अगर चाय पत्ती रहेगी तो यहाँ पे स्ट्रेन होके जाएगा. सो दैट्स रियली गुड. एंड दिस इज ऑल्सो इंसुलेटेड विच मीन्स ये गर्म पानी को गर्म रखेगा, ठंडा पानी को ठंडा रखेगा. आई जस्ट लव इट सो मच. आई एम गोना बी कैरिंग दिस फॉर माई कॉलेज. ये बैकग्राउंड में क्यों चिल्लाते रहता है? आई डोंट नो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. डोंट कम विथ मी गाइस because I also got this in pink. As you can already tell what my favorite color is at this point. I don't have to explain myself. Why is this pink? Why everything is in pink? तो ये है cupcake molds. Recently I got into baking and I have been baking a lot of stuff and रुकता नहीं है ये. I bake a lot of stuff और मैंने कभी cupcake बनाया नहीं है just because I didn't have the right equipment. So finally I got some cupcake molds. ये है set of 10 cupcake molds. ये silicone से बने हुए हैं. So you can put the batter in here and just put it in the oven and it's gonna be so cute and perfect बनेगा ये. These are like so क्यूट. आपके कपकेक भी इतने क्यूट दिखेंगे. आई जस्ट कांट वेट टू ट्राई देम आउट. ये सिलिकॉन से बने हुए हैं. सो दीज आर लाइक यू कैन
कुछ नहीं होगा इन्हें. I just love it. It's pink. Of course I will love it. Yeah. Let's move on to the next one. Now, this is something very very handy. As I said कि मैं content बना रही हूँ and I have been making a lot of content on Instagram. So this is gonna be very very handy for me. This is a studio light. या फिर makeup light या फिर let me just show you. I just can't explain the name, okay? This is what it looks like. यहाँ पे ऐसे 4 लाइट्स बने हुए हैं. कैन सी यहाँ पे एक ये स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए. एंड देन ऑन द बैक साइड दीज आर लाइक सक्शन. आप ऐसे वॉल पे नहीं, मिरर पे ऐसे स्टिक कर सकते हो ऑन योर वैनिटी. एंड परफेक्ट लाइटिंग आएगी मेकअप के लिए. ऑफ कोर्स दिस आई विल बी यूजिंग फॉर कंटेंट क्रिएशन. यहाँ पे बैटरी लगानी होती है. बैटरी साथ में नहीं आई थी. यहाँ पे AA बैटरी 4 लगानी होती है. सो आई पुट देम हियर. लेट मी जस्ट शो यू what a difference it makes. This is me without the lighting and this is me with the lighting. जो मैं ऐसे वैनिटी में लगाने वाली हूँ तो मेकअप के टाइम या फिर शूटिंग के टाइम this is gonna be very very handy for me. Yeah. And this is not even 200 guys, so I just love it. If you are a content creator or if you want to start your content creation journey, I would highly recommend you to get this one because of course lighting अच्छी होना ज़रूरी है and this is just the perfect equipment for that and ये बहुत ही cheap है, so why not. Here comes the last but not the least. Let me just show you. Ta-da! This is a really really pretty hair brush. मैं इसे खोलने के लिए कितनी excited थी. This is like my favorite item of all the items that I showed you guys. Oh my god, it's made in the shape of a heart and of course it has pink elements in it. और इसमें ऐसे sakura flowers, cherry blossom flowers बने हुए हैं and you also have this like thermocol bubbles in them. So ये ऐसे हिलते रहते हैं. Yeah. So it is very very pretty. और ये बहुत छोटू सा है. So it's gonna fit right in my bag and I would be carrying this everywhere I go because why not? It's so pretty. I would buy this in a heartbeat because मैं जब website scroll कर रही थी this was the first thing that I saw and I was like I have to get that because it is so pretty. And how can someone even not get this? Like why not? Can you guys even believe मैंने ये सब कुछ ये 5 items खरीदा है, that too under 500 or like 550. I don't exactly remember the prices, so I'm gonna be listing the prices कि total कितना हुआ है. This bottle alone, if I was to buy this somewhere else, I would be getting this for like good 700-800. Yeah, that's pretty much everything that I got for this haul and I hope you guys enjoyed it and I will link everything in the description box down below. मैंने बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डाला है, so I really hope you guys enjoy this video and yeah, I will definitely see you in my next video. Till then, bye bye.